ഹായ് ഓൾ, നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓഡിയോനകത്ത് നമ്മൾ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ലോ 5ാമത്തെ യൂണിറ്റ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ലോ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ലോ എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ലേണിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, ഇന്ത്യൻ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആക്ട്, rights, authorities and liabilities of partners, minor as partner, reconstruction and dissolution of partnership, limited liability partnership act 2008, right of a consumer, important definition, consumer protection council, consumer disputes redressal agencies, penalties, chapter summary, കീവേഡ്, റിവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ, മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇത്രയാണ് ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ലേണിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റീവിനകത്ത് ആഫ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദിസ് ചാപ്റ്റർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിൽ ബി ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ മീനിങ്, ഡെഫിനിഷൻ, ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് പാർട്ട്ണർ ആൻഡ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേം, ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ റൈറ്റ്, അതോറിറ്റീസ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ഓഫ് പാർട്ട്ണർ, to analyze the implication of a minor partner, to know the procedure for incorporation by registration of limited liability, to understand the relation of partners under limited liability partnership act, to understand the financial disclosure under limited liability partnership act, to explain the investigation under limited liability partnership act, understand the right of a consumer, explain the role of consumer dispute redressal agencies. Understand the relation of partners under limited liability partnership act, to understand the financial disclosure under limited liability partnership act, and to understand the financial disclosure under limited liability partnership act, to explain investigation under limited liability partnership act, understand the right of a partner, explain the role of consumer dispute redressal agencies. Introduction. The Consumer Protection Act 1986 extends to the whole of India except the state of Jammu and Kashmir. The objective of Consumer Protection Act are as under: to promote and protect the right of consumer, establish Consumer Protection Council at the central and state level. Indian Partnership Act and Limited Liability Partnership Act 2008 are the two law dealing with the partnership firm. Under the Partnership Act, the partner has unlimited liability jointly and severally. To remove the disadvantages, Limited Liability Partnership Act 2008 was introduced. The Indian Partnership Act. According to Section 4 of Partnership Act, partnership is the relation between persons who has agreed to share profit of business carried on by all or any of them acting for all. അതായത് എന്താണ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ക്യാരിഡ് ഓൺ ബിസിനസ് എല്ലാവരും അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിങ് എനി വൺ ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ബിസിനസ് എന്നുള്ളതാണ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ പേഴ്സൺസ് ഹു ഹാവ് agreed to share the profit of the business carried on by all or any of them acting for all. Persons who have entered into partnership with one another are called individual partners. Collectively is known as firm. ഓരോ പാർട്ട്നേഴ്സിന് നമ്മൾ പാർട്ട്ണർ എന്നും ആൻഡ് ഓരോ പാർട്ട്നേഴ്സിന് നമ്മൾ പാർട്ട്ണർ എന്നും എന്നാൽ
ഓരോ കളക്റ്റീവ് പാർട്ട്നേഴ്സിനെ കളക്റ്റീവ്ലിയാണ് നമ്മൾ ഫേം എന്നും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദ നെയിം അണ്ടർ വിച്ച് ദർ ബിസിനസ് ഈസ് carried on is called firm name. People coming together for some social or religious purpose do not contribute partnership. Example of partnership: Mr. Ram and Mr. Krishna have together started a firm called RK Traders and agreed to share the profit and losses of business earned on by them. Mr. Ram and Mr. Krishna called individual partners and collectively a firm. RK Traders is called a firm name. A partnership firm is not distinctly legal entity. However, a partner firm is legal for the purpose of taxation. As far as Indian Partnership Act is concerned, there is a mention about the number of partners, but the section 11 of the Indian Partnership Act prohibits the partnership constituting more than 20 members. It means that a firm can have minimum of 2 and maximum of 20 partner. What is the test of partnership firm? Real test of partnership firm is mutual agency, that is whether a partner can be bind the firm by his act, or in other words whether he can act as an agent of all other purpose. According to section 18, a partnership is an agent of the firm for the purpose of a business of the firm. In the earlier example, both Mr. Ram and Krishna are the agents of the firm RK Traders, and also they are agent of each other. Rules of evidence. According to section 68, any statement, intimation or notice recorded or noted in the region of firm shall, as against any person by whom or whose behalf such a statement, intimation or notice was signed, be conclusive proof of any fact therein stated. A certified copy of an entry relating to a firm in the registration of firm may be produced in the proof of the fact of registration of such a firm and of the content of any statement, intimation or notice recorded or noted therein. Rights, authorities and liabilities of a partner. The rights of and the duties of a partner. According to section 11, the mutual rights and duties of a partner of a firm may be determined by the contract between the partner. Means Mr. Ram and Mr. Krishna can be decided by mutual agreement what the rights and duties of Mr. Ram and Mr. Krishna. You must remind that according to section 12 subsection A, every partner has right to take part in the conduct of the business. By virtue of being a partner, every partner has an implied authority. Extension and restriction of a partner implied authority. Section 20 pragaram, the partner is a firm may be contract between parties. Extended restricted the implied contract of any partner. Now, withstanding any such a restriction, any act done by a partner on behalf of the firm which falls within the implied authority bind the film. Extension restriction of partner in implied authority. Example of implied authority: mode of doing act on to be bind. Restriction of registration is not important. Liability of a partner. Section 25, every partner is liable jointly with the other partner and also severally for all act of the firm done while he is a partner. Minor as a partner, where the minor can become a partner. A person who is a minor according to law which is objective may not be partner in the firm, but in the consent of all the partner
എല്ലാവരുടെയും ശരിക്കും അയാൾ മൈനറിന് ഒരു പാർട്ട്ണറാവാൻ പറ്റൂല, പക്ഷെ ബൈ കൺസെൻറ്റ് എല്ലാവരെയും കൺസെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ്റും. What are the rights of a minor who is admitted to benefit of a partner? And reconstruction and dissolution of a partnership. The effect of death or insolvency of partner. A partner firm is not legal entity. It has not perpetual existence in case of company incorporated under Companies Act. The absence of specific provision in the partnership deed, death or insolvency of partners means dissolution of a firm. However, the partnership can provide that the firm will not dissolve in such a case. Revocation of continuing guarantee by reconstruction of a firm. Circumstances when a partnership firm can be dissolved. By agreement. ഏതൊക്കെ സർക്കംസ്റ്റൻസിലാണ് പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫേം ഡിസോൾവ് ആവുന്നത്? ബൈ എഗ്രിമെൻറ്റ്, ബൈ ഇൻസോൾവൻസി, ഓൺ ഹാപ്പനിങ് ഓഫ് സർട്ടൈൻ കണ്ടിജൻസി, ബൈ നോട്ടീസ് ഇഫ് പാർട്ണർഷിപ്പ് ഈസ് അറ്റ് വിൽ, ഓർ ബൈ കോർട്ട്. ഓക്കെ. What are the settlement of accounts after dissolution? According to section 55 subsection 1, in settlement the accounts of the firm after dissolution, the goodwill shall subject to contract between the partner be included in the asset, and liability can be sold either separately or along with the other property of the firm. ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ണർഷിപ്പ് എന്താണ്? LLP എന്നാണ് അതിന് പറയുക. ഷോർട്ട്ലി LLP എന്ന് പറയും. ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ണർഷിപ്പ് ആക്ട് 2008. 2008 പ്രകാരമാണ് ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ണർഷിപ്പ് ആക്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. ദ കോൺസെപ്റ്റ് ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ണർഷിപ്പ് കം ഇൻ ടു ഇന്ത്യ. ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ണർഷിപ്പ് 2008 പ്രകാരം കം ഇൻ ടു ഇന്ത്യ ഇൻ ദ ഇയർ 2008. 2008 ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇത് വരുന്നത്. An LLP has a characteristics of both partnership firm and a company. It is the most preferred form of organization among the entrepreneurs, as it incorporates the benefit of both partnership firm and a company into a single form of organization. LLP in India are regulated by the Limited Liability Partnership Act 2008. The concept of limited liability partnership came into India in 2008. Features of LLP. LLP has separate legal entity just like company. Low cost and less compliance and regulations are applicable on LLP. Liability of each partner is limited to the contribution made by the partner. Cost of forming LLP is low and the name reservation also longer period. LLP under Income Tax Act 1961. Deemed dividend distribution is not applicable. For LLP under LLP Act 2008, there is no provision like a rotation of partner like cases of companies. Stamp duty of LLP agreement is fixed as per capital contribution by all the partner. LLP are required to have in its accounts audited by the practicing chartered accounts. സ്മാൾ ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ണർഷിപ്പ് അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കാണ്. സ്മാൾ ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ണർഷിപ്പ്. Contribution of which does not exceed 25 lakhs or such a higher amount. Turnover of which has per statement of accounts which meets the such other requirements. Incorporation of LLP കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. വാട്ട് ആർ ദ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഫോർ ബിക്കമിങ് എ പാർട്ട്ണർ ഇൻ LLP? ഹാസ് ഫൗണ്ട് ആൻ അൺസൗണ്ട് മൈൻഡ് and under changed insolvent, has applied to adjudicated in the insolvent as his application is pending. You can be designed partner in LLP.